Hi Telangana students, how are you? Right Andy? So almost we are in the ending part of the 10th chapter, that is mechanical properties of fluids. Now let us go to the SAQs and short answer questions. Telangana students, all of you open your new textbook and short answer questions and almost we are having some 14 questions. Start the first one, SAQs. Okay, SAQs. First one carries 4 marks and each. First one. A solid sphere has a radius of 1.5. Sphere radius enta 1.5 cm and has a mass of the sphere 0.038 kilograms. Calculate the specific gravity of the sphere. See, as we know, specific gravity and relative density and ఒకటే. ఎలా వస్తుంది ఇది? So density of a body in air, density of the body in air. How to get this one and density of the body, same thing and same. Let the weight of the body in air in weight in water. So density of the body in air compared to the density of water. Compared to the density of water. Okay na? And we know density of water, CGS. We already about MKS ఇది. Either you convert this one into MKS లేదా CGS లో మార్చండి. MKS లో మార్చితే density of water ఎంత 1000 kg per meter cube. అదే CGS లో అయితే ఇది MKS. CGS లో అయితే 1 gram per centimeter cube. You can convert. So ఇది ఆల్రెడీ CGS కాబట్టి దాన్ని మనం CGS లో మార్చేద్దాం మాస్ని. So mass is equal to 0.38 into 1000, that is 38,000,123 0.038 1 into 1000 grams అండి. గ్రామ్స్లో మార్చాను. సో 3 తర్వాత పాయింట్ ఉంది 38 grams. So mass of the sphere is 38 grams. Now what is the density అండి? Density in air. Density of the sphere is equal to mass per volume. That is mass and the 38 grams by volume, that is 4/3 pi into r cube, that is 1.5 whole cube. So the live video make time paduthundi kuda already solved for you that one. It is around 14.137 and already solved for you. 14.137 centimeter cube. Okay na? Now what you have to get? Relative density, specific gravity. So density of the body in air, that is 14.137. Okay na? Density, that is how much you got? 14.137 gram per centimeter cube by density of the water in CGS, that is 1 gram per centimeter cube. Okay na? అదొద్దు మీకు పాయింట్. సో 14 పాయింట్ ఒక్క నిమిషం ఆగండి. రైట్ ఆ వాల్యూమ్ అండి, అది 14 పాయింట్ అనేది వాల్యూమ్, సారీ 14 పాయింట్ ఈజ్ ద వాల్యూమ్ హియర్. దిస్ 14 పాయింట్ ఈజ్ వాల్యూమ్ అండి. సో వెన్ యూ డివైడ్ దిస్ విత్ వాల్యూమ్ యూ విల్ గెట్ రిలేటివ్ డెన్సిటీ యాజ్ ఎంత వచ్చింది మనకి? నియర్లీ 2.688. When you divide with this thing, that is 38 grams by, okay na, mass per, that is 14.137 to divide cheste, you will get nearly around 2.688. That is gram per centimeter cube, because this is the volume and now related density ఎలా వస్తుంది? Density in air by density of the water, that is 1 gram per centimeter cube. So that is nearly 2.68 or 69 you can take.
ఓకేనా 2.68 లేదా it is happens to be 2.69. That is the answer, relative density. So first మనం ఏం చేసాం, డెన్సిటీ కట్టాం ఎయిర్లో, తర్వాత రెఫర్ టు ద డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్, దట్ ఈస్ రిలేటివ్ డెన్సిటీ. ఓకేనా, నోట్ చేసుకుని కూడా సెకండ్ క్వశ్చన్ 4 మార్క్స్ SAQs చెప్పవచ్చు చూడండి తెలంగాణ స్టూడెంట్స్. 1 2 3. సెకండ్ వన్ SAQ. సెకండ్ క్వశ్చన్ అండి, సెకండ్ SAQ చూడండి. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏమన్నాడంటే స్టేట్ పాస్కల్స్ లా రైట్ ఇట్స్ అప్లికేషన్. సెకండ్ వన్, స్టేట్ పాస్కల్స్ లా and its application. So as I told you, Pascal's law means uniform pressure will be there throughout the body. Okay na? If you take any body, normal body also, uniform pressure will be applied in all directions, same pressure will be constant. That is what Pascal's law, same pressure will be applied. This is the definition. Now application వచ్చినప్పుడు you can use for hydraulic lifts, okay, hydraulic brakes and hydraulic lifts. Number 1, when you go for a car wash కి వెళ్తున్నప్పుడు చూడండి అక్కడ లిఫ్ట్లో ఒక చిన్న ప్లాట్ఫామ్ మీద కార్ని ఇలా పైకి లేపుతారు వెహికల్ని. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్. హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్ ఆర్ బ్రేక్స్. బ్రేక్స్ అంటే ఇక్కడ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుందండి. Due to the fluid, whatever oil is there, that will be operating, thereby uniform pressure will be giving. Okay na? So దీనికోసం మనం ఇది 4 మార్క్స్ కాబట్టి నీట్గా డయాగ్రామ్ వేసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి అప్లికేషన్ పాస్కల్స్లో. ఓకేనా, క్లియర్? సో దానికోసం ఏం చేస్తానంటే చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ఓకే. Let the force will be F1. Let this area be A1. Now, let this will be little area of cross section little greater. This area is little greater, A2. And here we will be having a platform and there will be car will be landing here. ఓకే, ఇది ప్లాట్ఫామ్. ఇక్కడి నుంచి ఫోర్స్ ఇస్తుందండి, ఇది F2, పైనుంచి ఫోర్స్ F1. ఓకేనా. నౌ ఇన్ దిస్ కేస్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఇస్ హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్. ఓకేనా, కార్ వాష్ అట్లా మనం చూస్తుంటాం. నౌ సేమ్ ప్రెజర్ అన్నాడు, మొత్తం యూనిఫామ్ ప్రెజర్ విల్ బి దేర్. ప్రెజర్ విల్ బి సేమ్ హియర్, ప్రెజర్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ అప్లై హియర్ ప్రెజర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ బై ఏరియా హియర్. నౌ వాట్ ఈస్ ద ప్రెజర్ హియర్? Pressure is equal to F2 by area A2, because the area of cross section is different here. You can see more area, it is less area. Now in the equation 1, what is F1? P into A1 is equal to F1 force. Okay na? Now in equation 2, what is F2? P into A2. P into A2 from equation 2. P into A2 is equal to F2. Now you can apply this value ikkada. P is equal to F1 by A1. Okay na? F1 by A1 ikkada pettevachandi P place lo. You can put F1 by A1 because pressure is constant into A2 is equal to F2. And here if you observe carefully that A2 by A1 is called as mechanical advantage of that device, hydraulic machine. So this is how you will be operating. So the force applied downward, ఎంత force apply అవుతుంది? A2 by A1 into F1. That A2 by A1 is called as mechanical advantage of the machine or the device. Third question అండి, clear? Doubts ఏం లేవు కదా మీకు? Right and excellent. Let us go to third question. Right hand. అర్థమవుతుంది కదండి, సబ్జెక్ట్ ఈజీ ఉంది కదా తెలంగాణ స్టూడెంట్స్? ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్? రైట్ అండి, ఎక్సలెంట్ అండి.
Right. A2 by A1 into F1 is equal to F2. Okay. Now let us go to the next question. And state gauge pressure and explain the measurement of pressure difference using manometer. Second one. Let us go to third one. Third one asking about gauge pressure and the difference in pressure. Gauge pressure and difference in the pressure of the system and atmosphere pressure and ante. Okay, right. So let us go to third one, 4 marks. Define gauge pressure and explain the pressure differences. Third one. So gauge pressure. Now first of all, what is gauge pressure? It is the pressure of a system relative to the atmosphere pressure. Relative to the atmospheric pressure. It is the pressure of a system relative to the atmosphere pressure. The difference in the pressure is nothing but gauge pressure. వాడేమన్నాడు, ఒక మ్యానోమీటర్ తీసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నాడు. ఇదిగోండి మ్యానోమీటర్ చూడండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. సపోజ్ దిస్ ఇస్ ఏ ట్యూబ్ హ్యావింగ్ సమ్ గ్యాస్ ఇన్సైడ్. Let the pressure inside be P, system pressure, system idi. Now from here a U tube is connected, you can see. You can see it is open to the atmosphere here. Okay, right. Now you can see this is the level. Okay. So whatever mercury is there, it is given here. You can see these are the levels. So depending upon the given liquid, mercury అయితే mercury ఉంటుంది, లేకపోతే ఇంకేదైనా liquid. So here it is exerting some pressure from this system. Now when this liquid is in stable condition, in the manometer, one is open to the atmosphere. Let P0 be the atmosphere pressure. Okay, atmosphere pressure means outside atmosphere. Now this is when the liquid is completely stable. You can take some horizontal line as the baseline. This is the reference line. So ఇది మనం తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే స్టేబుల్ లేదో రిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి. You cannot apply Bernoulli's theorem. So Bernoulli's theorem applies under the pressure. Suppose this is point A and this is point B. This is the difference in height. This is the difference in height. So if you want to apply the pressure at A is equal to pressure at B, that is Bernoulli's theorem. ఏంటది? P plus rho V square by 2 plus rho GH is equal to constant. Okay, now this is called Bernoulli's theorem in one form. Bernoulli's theorem in one form. So ఇక్కడ pressure ఏంటి? Pressure of the system P plus, because it is rest position, 0 velocity, rho density of this one into G into H. అయితే నేను రెఫరెన్స్ లైన్ తీసుకున్నాను కదా, I have taken this as a reference line. So ఇది 0 కాబట్టి you can put 0 here. Rho GH place, so I can put height as 0 on the left side one, because this one I have taken as reference line. So this is equal to the pressure of this limb, left side, right side limb, atmosphere pressure plus again velocity 0 plus rho G H. What is the height here? H. అంటే మనం ఇది రెఫరెన్స్ లైన్ తీసుకున్నాం కదా, ఏం రెఫరెన్స్ కాబట్టి 0 అక్కడ హైట్, ఇది H అవుతుంది. సో జాగ్రత్త చూసినట్టుగా అయితే ఇది 0, ఇది 0. సో P minus P0 is equal to rho GH. That's all. This P is the pressure of the system, P0 is the atmosphere pressure, and this is called as gauge pressure. This is called as gauge pressure, which is nothing but rho GH, density of the fluid into acceleration to gravity into the level difference in the heights of the manometer. ఇక్కడ P minus P0 is called as gauge pressure. నోట్ చేసుకోండి. This is the third question అండి. Now let us go to fourth and explain the principle involved in hydraulic lifts and brakes.
చూడండి ఇది సరిపోవచ్చా? డయాగ్రామ్ వేస్తున్నారు కదా మానోమీటర్. రైట్, 1 2 3 4th క్వశ్చన్. 4th వన్ 4 మార్క్స్ కాబట్టి 4 మార్క్స్ తగ్గట్టు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలండి, బికాస్ ఫుల్గా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తేనే మార్కులు పడతాయి. రైట్, 4th క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు చూడండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్స్ అండ్ బ్రేక్స్ అన్నాడండి. ఏ ప్రిన్సిపల్ మీద పనిచేస్తుందని ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు. ఇట్ మెయిన్లీ వర్క్స్ ఆన్ పాస్కల్స్ లా. Pascal's law. Pressure is constant throughout. Pressure is same throughout the system. అదే మీకు బ్రేక్స్ వచ్చినప్పటికీ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుందండి. ఫ్లూయిడ్ విల్ బి వర్కింగ్ దేర్. వెన్ యూ అప్లై ద బ్రేక్స్ దేర్, ప్రెజర్ విల్ బి సేమ్. ఓకేనా? సో అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ఇన్వాల్వ్ అండి. కాబట్టి హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్స్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను కదా, కార్ వాష్ అన్నది థింగ్. ఆ ఈక్వేషన్ కూడా చూపించాను కదా మీకు ఇందాక. పైనుంచి అప్లై చేస్తున్నాం ఫోర్సు, సేమ్ ప్రెజర్ ఈస్ దేర్, అన్ఈక్వల్ ఏరియాస్. ఇదిగోండి ఇందాక మీకు చూపించాను ఇందాక వేరే క్వశ్చన్లో. సో అన్ఈక్వల్ ఏరియాస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ పుట్టింగ్ హియర్, ద కార్ ఈజ్ లిఫ్టింగ్ విత్ దిస్ ప్లాట్ఫార్మ్. ఓకే, హియర్ ద కార్ విల్ బి దేర్. సో హియర్ ద ఫోర్స్ ఈజ్ అప్లైడ్, F1 force, A1 area, here F2 force, and here A2. So you can apply the principle here. Force is equal to F1 upward direction. Force is that is pressure is equal to constant pressure. Force by area. Leda, yes, you can put as equation 1. Again here pressure is equal to force by area A2. So put this value here and you can calculate the F2 here. So P into A2 is equal to F2. Okay na? And what is here? F1. P into A. So P into A is equal to F1. Okay na? And what is P? F2 by A2. This A1 and sorry. P into A1. P into A1 is equal to F1. Now what is P from here? Same pressure. F2 by A2. Ikkada pettesandi. F2 by A2 into A1 is equal to F1. లేదా what is F2? The force applied to lift the platform. F2 is equal to ఎంత అవుతుంది? ఇది పక్క తీసుకొచ్చండి. A2 by A1 into F1. So this is the principle used in the hydraulic machines. చూడండి, F2 is equal to A2 అక్కడికి వచ్చేస్తుంది A1 కిందకి. This A2 by A1 is called as mechanical advantage of the device. A2 by A1 into F1 force. That's all అండి. So this is the thing applied in the hydraulic machines. Next one, 5th question. Note చేసుకోండి తెలంగాణ స్టూడెంట్స్. Differentiate between streamline motion and turbulent motion of a fluid with examples. ఓకే, మధ్యలో గీత కొట్టేసేయండి, పాయింట్స్ ఇస్తాను రాసుకుందరు కానీ. స్ట్రీమ్ లైన్ అండ్ టర్బులెంట్. ఓకేనా? రైట్ అండి. సో 5th క్వశ్చన్ అండి, సరిపోవచ్చా? రైట్. సో 5th క్వశ్చన్ కాబట్టి కనీసం 3 నుంచి 4 పాయింట్లు రాయాలండి. 4 మార్క్స్ కదా మినిమం, యూ షుడ్ రైట్ అండి. ఓకే, రైట్. సో మధ్యలో గీత కొట్టేసేయండి. డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ స్ట్రీమ్ లైన్ మోషన్ అండ్ టర్బులెంట్ మోషన్ ఆఫ్ ఎ ఫ్లూయిడ్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, ఇదిగోండి స్ట్రీమ్ లైన్. 5th క్వశ్చన్ ఇది, స్ట్రీమ్ లైన్. turbulent motion. So one by one points మనం రాసుకోవచ్చండి స్ట్రీమ్ లైన్. ఓకే, ఫస్ట్ ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ టేక్ ఎ నార్మల్ ట్యాప్. when you slowly open it, so water will be coming in a smooth way. ఓకేనా? అదే ట్యాప్ కొంచెం ఫాస్ట్గా ఓపెన్ చేయండి, there will be turbulence, velocity will be changing. ఓకేనా? So you can write down the examples in that way. So velocity constant at any fixed point over time. Okay na? Velocity constant at any fixed point over time. At any fixed point over time.
turbulent changes. Turbulent and it changes, velocity changes regularly. Okay, తర్వాత ఇది follow smooth path అండి, follow smooth path, smooth layers without any intersection. Here layers will be intersecting, layers intersect like zigzag, overlapping on each other. Okay, తర్వాత so this part will be smooth and healthy అండి, smooth and healthy. ఓకేనా, స్మూత్ అండ్ హెల్దీ ఉంటాయి. ఇక్కడ టర్బులెంట్లో ఇట్ విల్ బి chaotic మోషన్ అండి. ఇది స్మూత్ అండ్ హెల్దీ కర్వ్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా అది కూడా చెప్తానండి. స్మూత్ అండ్ హెల్దీ కర్వ్స్. ఇదేమో chaotic మోషన్ అండి. chaotic మోషన్ మీన్స్ యూ కెనాట్ ప్రెడిక్ట్ ద మోషన్. తర్వాత ఎగ్జాంపుల్కి వచ్చినప్పటికీ నార్మల్ బ్లడ్ ఫ్లో త్రూ ఏ హెల్దీ స్మూత్. ఎగ్జాంపుల్, నార్మల్ బ్లడ్ ఫ్లో in arteries, that is healthy arteries without any blocks. So ఇక్కడ ఏంటి, if blocks are there, example, if blocks are there, okay, so blood will be rushing through a narrow artery. Okay, blocks are there, blood will be rushing. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి, బ్లడ్ విల్ బి రషింగ్. ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ అండి. టర్బులెంట్ స్ట్రీమ్ లైన్ అడుగుతున్నాడు. బ్లాక్ అయిపోయింది వాల్వ్స్, బ్లాక్స్, ఈ బ్లాక్స్ ఆర్ దేర్, బ్లడ్ విల్ బి రషింగ్, వెలాసిటీ చేంజెస్ కదా, బ్లడ్ విల్ బి రషింగ్. ఓకే, and some sounds will be created due to this. Some sounds are coming, some sounds are coming. ఇది ఎవరు చెప్పగలరు? డాక్టర్స్ విల్ డిసైడ్, డాక్టర్స్ విల్ డిసైడ్ ద టర్బులెన్స్. whereas in the normal case there will be no sounds, there will be very good normal flow will be there. Okay, in streamline. Okay na. తర్వాత if you want to add some more points అండి, ఇంకో కొన్ని పాయింట్స్ యాడ్ చేసుకుంటే టర్బులెన్స్లో దెర్ విల్ బి ఎడ్డీ కరెంట్స్ అండి. ఎడ్డీ కరెంట్స్ అంటే ఇలా విర్లింగ్ మోషన్. ఓకేనా, వెలాసిటీ విల్ బి చేంజింగ్ కాబట్టి. ఇక్కడేమో యూ కెన్ టేక్ ద వెలాసిటీ ఈజ్ బిలో ద క్రిటికల్ వెలాసిటీ. ఇక్కడ యూ కెన్ టేక్ బిలో ద క్రిటికల్ వెలాసిటీ, below the critical velocity. Here more above the critical velocity. ఇంకా కావాలని రాసుకోవచ్చు, above the critical velocity in Reynolds number. So even the main differences between streamline and turbulence. So ఇక్కడ స్మూత్ కర్వ్స్ ఉంటాయి, no sounds will be observed in arteries. Okay, ఇదేమో changes will be there intersecting. chaotic sounds అంటే chaotic అంటే there will be disturbance, we cannot estimate the velocity and pressure. Due to the blocks, blood will be rushing like anything. Sounds will be occurred, doctors will be observing. Eddy currents అంటే eddy అంటే circular motion ఉంటాయండి, because of the velocity changing regularly. Here below the critical velocity, here the velocity it is above the critical velocity. Flow speed in other words. Okay na. So these are the major differences in fifth question. Okay na, difference between streamline and turbulent. Sixth question, and explain how Bernoulli's principle accounts for occurrence of a heart attack in human beings. Sixth one. So almost ఈ క్వశ్చన్కి రిలేటెడ్ అండి, అది కూడా అండి థియరిటికల్ పార్ట్. సిక్స్త్ వన్ ఏమంటాడు చూడండి, బెర్నౌల్లీస్ ప్రిన్సిపల్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు రిగార్డింగ్ హార్ట్ అటాక్స్ అనేది. ఓకే,
రైట్ అండి. సో ఇట్ మెయిన్లీ tells about the fluid in motion అండి. Sixth one answer, Bernoulli's principle mainly deals with the speed. Okay, that means it ఏం జరుగుతుంది, the fluid is in motion suddenly increases and suddenly decreases. Okay, the speed of a fluid in motion increases its internal pressure. Okay, the speed of the fluid increases the internal pressure and simultaneously decreases అర్థవుతుందా, ఇట్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ సైమల్టేనియస్లీ డిక్రీజెస్ అండి. సో దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే హ్యూమన్ కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టంలో దిస్ ఫ్లూయిడ్ డైనమిక్ ప్రిన్సిపల్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ద పార్షియలీ బ్లాక్డ్ ఆర్టరీస్ అనమాట. అంటే అర్థమైంది, బ్లాక్ అవ్వలేదు అనుకోండి, ఫ్లో స్మూత్గా ఉంటుంది లైక్ స్ట్రీమ్ లైన్. బ్లాక్ అయినప్పుడు ఎక్కువగా రష్ అయిపోతుంది బ్లడ్ అక్కడ. సో దానివల్ల దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ హార్ట్ అటాక్ అనమాట. ఓకేనా, క్లియర్, రైట్. So suddenly the person will be collapsed. This is the major difference and the application of Bernoulli's theorem in the occurrence of a heart attack. బ్లాక్డ్ ఉన్నాయి అనుకోండి, రష్ అయిపోతుంది బ్లడ్, టర్బులెన్స్ ఉంటుంది. అదే బ్లాక్ లేదనుకోండి, హెల్తీ పీపుల్కి ఎలా ఉంటుంది, స్మూత్గా ఉంటాయి ఫ్లో. సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద బ్లాక్డ్ ఆర్టరీస్ అండ్ అన్బ్లాక్డ్ ఆర్టరీస్. నెక్స్ట్ వన్ అండి, 7th క్వశ్చన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కన్స్ట్రక్షన్ వర్కింగ్ ఆఫ్. ఆల్రెడీ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ అండి ఇది, 8 మార్కులు చెప్పాను, యూ కెన్ సీ దేర్. 8th one, what is Reynolds number, writes its significance. 7th repeated question, already I told 8th one, venturometer. Let us go to 8th one. What is Reynolds number, write its significance. 8th question. Last one, it is the ratio of inertial forces to viscous force. Okay na? 8th one, it is the ratio of inertial forces, that is resist to the motion, inertial forces to the opposing forces, that is viscous forces, inertial forces to that of viscous forces. So it is the Reynolds number is nothing but it is the ratio of inertial forces, that is body will be rest or in motion, already Newton's first law cheppuna, to that of viscous force, that is opposing frictional forces between the layers. Now what is the significance adugutunna antena, right? Is see main significance is used in engineering and it is generally used in engineering to study about the fluid motion, to study about the different types of fluid dynamics or fluid motions. ఎలాగా, ఆల్రెడీ మనకి రెనాల్డ్స్ నెంబర్ ఫార్ములా తెలుసు కదా, రో విడి బై ఈటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఈ అండ్ రో ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ వి, వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ ఆర్ క్రిటికల్ వెలాసిటీ, డి డయామీటర్ ఆఫ్ ద పైప్ అండ్ ఈటా ఇస్ ద కోఎఫిషియంట్ విస్కాసిటీ. ఇక్కడ క్రిటికల్ వెలాసిటీ అని చెప్పాను కదా ఇంత ముందు కూడా కాన్సెప్ట్లో, maximum velocity which does not change from steady to unsteady in the pipe. In the pipe flow లో maximum velocity వెళ్తుంది, but it won't change from steady to unsteady. Lambda నుంచి turbulent వెళ్ళదు. That velocity is called as critical velocity. So this is the formula for Reynolds number. మరి ఇదేంటి ఉపయోగం అడుగుతుంది, సిగ్నిఫికెన్స్ మనం చెప్పేసాం బాగానే, ఇట్ ఇస్ ద రేషియో ఆఫ్ ఇనర్షియల్ ఫోర్సెస్ టు విస్కస్ ఫోర్స్. సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటంటే, సపోజ్ ఇఫ్ హ్యాపెన్స్ టు బి రెనాల్డ్స్ నెంబర్ ఈస్ లెస్ దెన్ 2000, then the flow is a laminar, or if the Reynolds number is greater than 4000, it is turbulent flow, turbulent. And if the Reynolds number is greater than equal to 2000, less than equal to 4000, then it is between laminar and turbulent flow. This is the main thing అన్నమాట. సో ఇవన్నీ స్టడీ చేయడానికి ఇది మనకి యూజ్ అవుతుంది ఇంజనీరింగ్లో. ఇన్ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ అని ఉంటుంది ఇంజనీరింగ్లో. సో ఆ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్లో ఈ స్టడీ చేస్తారన్నమాట. ఇఫ్ ద రెనాల్డ్స్ నెంబర్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 2000, ఇట్స్ ఎ లామినార్ ఫ్లో,
greater than 4000 value, because it's a number, dimensionless quantity, it is a number. If it is greater than equal to 2000, less than 4000, equal to, it is between laminar and turbulent. It is between laminar and turbulent. So this is the main significance of Reynolds number. Next one, 9th question. Same question Malli. Explain critical Reynolds number and discuss its significance. Malli. Same thing and 9th lo I can repeat chadam. 9th lo ante critical anandi ee formula. So I can write as Vc is equal to Re into eta by rho into d. So what is critical velocity? Ippude cheppanu kada, maximum velocity of the fluid in a pipe which do not change, okay, which do not change from steady to unsteady, do not change from steady flow to unsteady into turbulent. So that is the critical velocity. Adotunda Re into co, that is eta, coefficient of viscosity by density into diameter of the pipe, maximum velocity of the fluid in a pipe which do not change from steady to turbulent. Change out, constant maintain, that is called critical velocity. Okay, na clear? Right and so the next thing is, what is the significance and same thing and used in engineering to study about the fluid dynamics, fluid motion, fluid dynamics in engineering field and scientific, okay, engineering and research purpose. That is the main significance. Let us go to 10th question and 4 marks SAQs and even 10th one. Right and excellent. Right. Other question చూద్దాం ఏమంటున్నాడు. Explain Stokes law with an application. Okay, 10th one. Stokes law with an application. చూడండి, Stokes law is generally చూడండి 10వది. చూడండి, Stokes law. Generally it is a opposing viscous drag force and you can write in this way, Fv is equal to 6 pi eta r V terminal. So here if you observe this viscous force, it is generally acting on any liquid drop which is inside the fluid like air. When it is falling, this is weight acting downwards and this is buoyant force, upward force, and this is viscous force. And this is what Stokes. So when the body is, when a drop is coming downward, it will be having some terminal velocity. So it is directly proportional to the radius of the drop. Directly proportional, these are constant. Coefficient of viscosity and directly proportional to the V terminal velocity. So combining ఇవన్నీ చేస్తే మనకి Stokes law వచ్చింది. 6 pi is a constant ఇక్కడ. R is radius of the drop. Vt is the terminal velocity after retaining some distance because of the drag force, opposing force, that is viscous force. That is Stokes law. 6 pi eta RV. Okay na? So this is the main thing and ikkada Stokes law. ఇంకేమంటే దాంట్లో explain within applications. Generally ఇది which is used for sedimentation analysis and application. This is used for sedimentation analysis. Sedimentation analysis of soil. Sedimentation, separating soil. Okay na? So that is the main application of this one and clear? Right. Next one and 11th question. Define surface tension, obtain a relation between surface tension and surface energy. Right? And తెలిపి వచ్చేది. Right. 11th question. Define surface tension and question and obtain relation between surface tension and surface energy. Okay, 11th one please. Now what is surface tension? మీకు చెప్పాం కదండి, it is the force acting per unit length. చూడండి, perpendicular, this force acting per unit length perpendicular to the surface
and here the surface acts like a thin elastic membrane. It acts like a thin elastic membrane, the surface of the liquid. Okay, so its force acts for a unit length, and it is tending to pull apart along the line, and the surface, it is behaving like a thin elastic membrane. That is why you can see small insects can walk on water compared to human beings weight ఎక్కువ వాక్ చేయలేరు. ఆ ఎలాస్టిక్ మెంబ్రెయిన్ వల్లే మనకి చిన్న చిన్న ఇన్సెక్ట్స్ అక్కడ బ్రీడింగ్ చేస్తుంటాయి. మస్కిటోస్, మలేరియల్ పారాసైట్ రావడానికి కారణం అదే, ఆ నీటి మీద ఉంటాయి అనమాట అవిని. అందుకే మలేరియల్ పారాసైట్ని చంపడానికి కోసం ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు దే విల్ బి స్ప్రేయింగ్ సమ్ డిడిటి పౌడర్. సో ఎప్పుడైతే మనం కంటామినేట్ చేస్తాం వాటర్ని, ఇట్ రెడ్యూస్ సర్ఫేస్ టెన్షన్, దేర్ బై దట్ మస్కిటోస్ విల్ డై అండ్ గో ఇన్సైడ్ ద వాటర్ అనమాట. ఆ విధంగా ఎలాస్టిక్ మెంబ్రెయిన్ బ్రేక్ చేస్తాం. అంటే కోహెసివ్ ఫోర్స్ ఉంటాయి వాటర్లోని, మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ సేమ్ సబ్స్టెన్స్ విల్ బి అట్రాక్టింగ్, దాన్ని కోహెసివ్ ఫోర్సెస్. ఆ కోహెసివ్ ఫోర్స్ని బ్రేక్ చేయాలంటే యూ షుడ్ ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్, ఆర్ యూ హ్యావ్ టు కంటామినేట్ ద వాటర్ బై స్ప్రేయింగ్ డిడిటి పౌడర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ థింగ్. ఓకేనా? సో ఆ విధంగా మనకి సర్ఫేస్ టెన్షన్ తగ్గించవచ్చు. క్లియర్? తర్వాత రిలేషన్ అడిగాడు మనకి. రిలేషన్ అంటే టేక్ ఏ యూ షేప్డ్ ఫ్రేమ్ అండి. ఒక యూ షేప్డ్ ఫ్రేమ్ తీసుకోండి. ఓకే, దాని మీద ఒక చిన్న లెంత్, ఎల్ లెంత్ షేప్ ఒక రింగ్లో ఒక చిన్న ఐటెం పెట్టండి. ఓకేనా? స్మాల్ ఫ్రేమ్. నౌ డిప్ దిస్ వన్ ఇన్ ఏ సొల్యూషన్ అండి, సోప్ సొల్యూషన్. ఓకేనా? ఆ యూ ఫ్రేమ్ తీసుకెళ్ళి సోప్ సొల్యూషన్లో ముంచి ఇలా పైకి లాగిన ఒక చిన్న లేయర్లో తయారవుతుంది, చిన్న బుడవలా తయారవుతుంది, లేయర్. యూ కెన్ సీ లేయర్. సో హియర్ ద ఫోర్స్ ఈస్ అప్లయింగ్ ఇన్ దిస్ సైడ్ perpendicularly, which is given by how much? 2t into L, total force. Okay na? Two sides anamata, because L is the length of the wire taken. Oka chinna wire kuda teesukovalandi of length L andi. Okay na? That is kept on one side. Now what is the work done? Work done is given by force into displacement. So dW, what is work force ikkada? 2 times into L, total work, okay, into displacement. So work done is given by, now this 2TL I can write it in this form and T into delta A, this 2L into displacement, total area. Okay na? I can write as 2 into L into delta x or dx as T into delta A. Now what is work done? Stored in the form potential energy, that is equal to T into delta A, లేదా U by delta A is equal to T. So indirectly what is surface tension? It is equal to surface energy, work done per unit area. Work done per unit area. Therefore proved surface tension is equal to surface energy. అదవుతుందా? ఒక చిన్న యూ షేప్ రింగ్ తీసుకోండి, దాని మీద ఒక చిన్న వైర్ పెట్టండి, ఒక లెంత్ ఎల్ పెట్టి కింద దించండి సోప్. దీంట్లో ఒక ఫిల్మ్ ఫామ్ అవుతుంది, ఫోర్స్ లా అవుతుంది ఈ విధంగా 2 into T into L. వాట్ ఈస్ సర్ఫేస్ టెన్షన్? F by L కదా. సో వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్? ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు T into L. టోటల్ ఫోర్స్ ఎంత అవుతుంది? ఇటు కలిపి మొత్తం టోటల్గా 2 times అవుతుంది, అందుకే 2 into TL. సో వాట్ ఈస్ వర్క్ డన్? ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో 2TL into dx. బట్ వాట్ ఈస్ ఏరియా? వాట్ ఈస్ ఏరియా? లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ కదా, 2 times లెంత్. సో డెల్టా ఏరియా అంటే లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్, 2 times లెంత్ ఇంటూ దిస్ థింగ్, దెన్ డెల్టా ఎక్స్. సో ఏరియా. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ U by delta is equal to T అండి. దట్ ఈస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఈజ్ నథింగ్ బట్ సర్ఫేస్ టెన్షన్. దేర్ఫోర్ ప్రూవ్డ్. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకేమిటి అండి? ఆప్టెన్ రిలేషన్ బిట్వీన్, ఎస్ అయిపోయిందండి. 12th క్వశ్చన్ అండి, 12th వన్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్. 12వ క్వశ్చన్ అండి తెలంగాణ స్టూడెంట్స్. ఐ థింక్ యూ హియర్ మై వాయిస్ అండి. మై మైక్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్? చూడండి ఒకసారి మై మైక్. ఎస్, మై మైక్ ఈజ్ వర్కింగ్. ఎస్, వెరీ గుడ్. 12వ క్వశ్చన్ అండి. డిస్కస్ ద రోల్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఇన్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ డర్ట్ ఫ్రమ్ క్లోత్స్ యూజింగ్ డిటర్జెంట్స్. 12వ క్వశ్చన్ చూడండి, మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ అండి. మనం ఇళ్ళల్లో డిటర్జెంట్స్ వాడుతుంటాం కదా,
దేని వాడతాం? ఈ సర్ఫ్ అని, సర్ఫ్ ఎక్సెల్ అని, ఇంకా రకరకాల డిటర్జెంట్స్ వాడుతుంటాం. మామూలు ఉత్తి నీళ్ళతో క్లోత్స్ని క్లీన్ చేసేవచ్చు కదా మామూలు వాటర్లోని? అవ్వదు. ఎందుకంటే మీకు తెలుసు కదా, వాటర్ మనకి ఇది సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఉంటుంది. సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఏంటి? ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ థిన్ ఎలాస్టిక్ మెంబ్రెయిన్. అది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంటుంది నీరు. ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ థిన్ ఎలాస్టిక్ మెంబ్రెయిన్. ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు ఇంతకుముందు ఒక క్వశ్చన్లో, టు రెడ్యూస్ ద సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఆఫ్ వాటర్ ఐదర్ యూ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్ టు డామినేట్ ద కోసివ్ ఫోర్సెస్ బిట్వీన్ ద మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ వాటర్, లేదా యూ హ్యావ్ టు యూజ్ సమ్ డిటర్జెంట్స్. డిటర్జెంట్ ఏం చేస్తుంది? సర్ఫేస్ టెన్షన్ తగ్గిస్తుంది. ఇట్ బ్రేక్స్ ద బాండేజ్ కోసివ్ ఫోర్స్. సో అందువల్ల ఇఫ్ యూ యూజ్ డిటర్జెంట్స్ లైక్ సమ్ సోప్స్ ఇన్ వాటర్, ఇమీడియట్లీ ఆ క్లోత్స్ సర్ఫేస్ టెన్షన్ యొక్క వాటర్ తగ్గి వాటర్ ఆ క్లోత్స్లో ఇంకిపోతుంది. ఇంకిపోయి వాట్ ఎవర్ డర్ట్ ఆర్ డర్టీ థింగ్ విల్ బి కమింగ్ అవుట్ సైడ్ అనమాట. అదవుతుందా? ఆ విధంగా మాసిపోయిన బట్టలు మనం ఉతుకుతున్నాం. యు ఆర్ వాషింగ్ ద క్లోత్స్. సో వెన్ యూర్ అప్లైయింగ్ ద డిటర్జెంట్ అలాంగ్ విత్ వాటర్, surface tension is decreasing. When surface tension is decreasing, the clothes, whatever dirt is stick to that, it is removed easily అనమాట. So that is the main meaning అంటే ఇక్కడ why detergents are used. Next question, 13th one అండి. Explain how surface tension can be measured experimentally. Right అండి, 13th one, 13th question, second last one అండి. ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ చెప్పాలంటే మనకి క్యాపిలరీ రైజ్ మెథడ్ ఉందండి, స్టాండర్డ్ మెథడ్. క్యాపిలరీ రైజ్ మెథడ్. ఇదేం చేస్తారంటే ఇక్కడ మనం పాపం చూడండి, ఒక బౌల్ తీసుకుంటాం, ఒక వెజల్, and here some water is poured and you will take a tube, glass tube, open it both the ends, and water, you know the surface little sagging andi. So because of what? Surface tension, the water will be raised to certain height h. This is the experiment done by capillary raise. What is capillarity? Cheppanu kada, the rise or fall of the liquid in the glass tube due to surface tension is called as capillarity. For mercury, because the density is more and viscosity is more, the liquid is dropping. For a density of water is little less compared to this one, it is rising. So దీన్ని కొంచెం జూమ్ చేస్తానండి, చూడండి ఫిగర్ని. See here, same glass tube, if I take little 100 times zoom, you can see this is the surface and this is the height raised. ఇక్కడ తీసుకుందాం పని. You can see this is the water form. ఇదంతా మెనస్కస్ అండి. యూ కెన్ టేక్ దిస్ ద రేడియస్ సేమ్, ఓకేనా? వాట్ ఎవర్ దిస్ థింగ్ హైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేడియస్ హియర్. ఇది మెనస్కస్ అండి. సో వాటర్ ఈజ్ రేజ్డ్ ఇన్ దిస్ సైట్ ఫ్రమ్ హియర్. సో ఎంత హైట్ రేజ్ అయింది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ, బి, సి, డి ప్లస్ ఈ హైట్ ఏ, బి, సి, డి, ఈ, ఎఫ్, జి. సో టోటల్ ఈ వాటర్ మొత్తం వెయిట్ కిందకి లాగుతుంది కదా, కిందకి వెయిట్ కిందకి లాగుతుంది. అప్వర్డ్ ఫోర్స్ కూడా ఉంటుంది దీనికి, ఓకేనా? అప్వర్డ్ ఫోర్స్. సో రెండు ఫోర్సెస్ బ్యాలెన్స్ అయినప్పుడు మనకి స్టేబుల్ ఉన్నట్టుగా అనమాట. వెన్ ద వాటర్ ఇస్ ఎట్ స్టేబుల్, డౌన్వర్డ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అప్వర్డ్ ఫోర్సెస్. సో ఇదంతా మనకి ఏంటి డెరివేషన్లో వస్తుంది చూడండి. ఇదంతా బౌల్, ఇది జూమ్ చేశాను. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక సిలిండర్ ఉంది ప్లస్ ఇంకొక చిన్న సిలిండర్ ఉంది, దాంట్లో మెనస్కస్ ఉంది. అంటే టోటల్ వెయిట్ ఇక్కడ ఎంత యాక్ట్ అవుతుంది ఆ సిలిండర్లోని? టోటల్ వెయిట్ ఆఫ్ దిస్ సిలిండర్. ఓకే, హౌ టు గెట్? డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ పర్ వాల్యూమ్, దట్ ఈస్ రో ఇంటూ వాల్యూమ్. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్? పై ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎల్. పై ఆర్ స్క్వేర్, ఆర్ అంటే ఇదిగో రేడియస్, ఇది ఎల్ అంటే ఏంటి? హైట్, ఓకేనా? వాల్యూమ్ ఎంత అవుతుంది? పై ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎల్. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్. వెయిట్ ఎంత అవుతుంది? రో పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ ఇంటూ జీ. దిస్ ఈజ్ ద వెయిట్ యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్స్, వెయిట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్. దట్ ఈస్ ఇదేదైతే ఏబిసిడి ఉంది కదా, అది ఇవన్నీ రాస్తున్నాను.
ఏబిసిడి రెక్టాంగిల్ షేప్డ్ సిలిండర్ ప్లస్ ఇదిగోండి ఇదేంటి ఇక్కడ సిలిండరు బీసీఎఫ్ అయితే ఇందులో ఏం జరిగింది మనకి ఒక హెమిస్ఫియర్ ఫామ్ అయింది చూడండి హెమిస్ఫియర్ అదే మొత్తం స్పియర్ అనుకోండి వాట్ ఇస్ ద వాల్యూమ్ టోటల్ స్పియర్ 4/3 పై r³ అంటే ఇక్కడ వెయిట్ ఎంత ఉంది ఈ వెయిట్ ప్లస్ ఈ వెయిట్ అంటే ఏంటి ఇది ఎంత టోటల్ వెయిట్ దిస్ రెక్టాంగిల్ దిస్ సిలిండర్ ఇదేంటి ఇక్కడ సిలిండరు పై ఇది ఎంత వస్తుంది చెప్పండి బాబా హౌ టు గెట్ ద వాల్యూమ్ πr² హెచ్ అగైన్ చూడండి πr² ఇక్కడ ఏం చేసాం πr² ఇంటూ హెచ్ ఓకేనా సో πr² ఇంటూ హెచ్ ఇక్కడ πr² ఎంత అవుతుంది πr² ఇంటూ హెచ్ అంటే మళ్ళీ ఆరే సో ఇంటూ ఆర్ సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 5r³ ఇది ఈ వాల్యూము అదవుతుంది మీకు అంటే ఈ వాల్యూము ప్లస్ ఈ వాల్యూమ్ అందులోంచి ఏం తీయాలి హెమిస్ఫియర్ తీయాలి అంటే టోటల్ వెయిట్ ఎంత అవుతుంది 5r² g ప్లస్ ఈ వెయిట్ టోటల్ వెయిట్ ఏంటి πr³ బికాజ్ πr² ఇంటూ హెచ్ πr² ఇది హైట్ ఆరే ఇది ఆరే కదా అంటే రేడియస్ కదా చూడండి మొత్తం గోళం స్పియర్ సో ఇందులోంచి మనం చూడండి ఇందులోంచి మనం యాక్చువల్గా ఏం చేయాలి మనం యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ద హెమిస్ఫియర్ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎ స్పియర్ 4/3 పై r³ లోంచి హాఫ్ అంటే ఎంత అవుతుంది 2/3 పై r³ అంటే మొత్తం స్పియర్లోంచి ఈ హెమిస్ఫియర్ తీసేయాలి వాల్యూమ్ అదవుతుంది కదా ఇక్కడ మనకి ఇందులోంచి తీసేస్తే అప్పుడు మనకి వాల్యూ వచ్చాయి అంటే πr³ మైనస్ 2/3 పై r³ సో రో πr² hg ప్లస్ 3 పై r³ మైనస్ πr³ అంటే ఎంత πr³/3 ఇంటూ జీ వస్తుంది ఇది కూడా టోటల్ వెయిట్ సో ఇది మొత్తం వెయిట్ కిందకి లాగుతుంది మరి అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఏంటి అప్వర్డ్ ఫోర్స్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఒక యాంగిల్ ట్యాంజెంట్ డ్రా చేయండి దీనికి టచింగ్ ద సర్ఫేస్ ఓకేనా ఇఫ్ యూ డ్రా ట్యాంజెంట్ హియర్ టచింగ్ ద సర్ఫేస్ చూడండి యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఇది చూడండి ఇట్ విల్ బి యాక్టింగ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ అండి ఇది ఓకేనా ఈ డైరెక్షను పెద్ద రెస్పాన్సిబుల్ ఇది ఈ డైరెక్షన్లో ఎక్కువ ఉంటుంది ఇది కాదు అది ఫాలోయింగ్ ద పాయింట్స్ సార్ మీకు యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ చెప్పాను కదా గుర్తుందో లేదా మర్చిపోయారా చూడండి ఇఫ్ యూ డ్రా ట్యాంజెంట్ హియర్ టచింగ్ దిస్ వన్ సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ యాంగిల్ మనకి చూడండి ఇలా వెళ్తుంది కదా దిస్ ఇస్ వాట్ ఇది టీ కదా ఇది టీ కాస్ థీటా ఇది టీ సైన్ థీటా T sin theta is not responsible for this one. Upward force only T cos theta is responsible. T cos ఎలా ఉంది along the perimeter. అంటే upward force ఏంటి T cos theta into 2 pi r. ఈ రెండు ఈక్వేట్ చేస్తే మనకి you will get surface tension. అదేంది మీకు పాయింట్ ఇక్కడ వాటరు సిలిండర్ వాల్యూమ్ కింద లాగుతుంది ప్లస్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది సిలిండర్ ఇందులో హెమిస్ఫియర్ ఫామ్ అయింది సో టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సిలిండర్లోంచి ఇది హెమిస్ఫియర్ తీసేస్తే ఆ వాల్యూమ్ మిగులుతుంది మనకి వాటర్ వాల్యూమ్ ఈ మినిస్కస్ వాల్యూమ్ ఇది అంటే 1/3 పై r³ తర్వాత మనకి యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద కండిషన్ వెన్ ద రేడియస్ అండ్ హైట్ ఈస్ వెరీ మచ్ లెస్ కంపేర్డ్ అండ్ ఈక్వేటింగ్ బోత్ సైడ్స్ ఓకేనా అదవుతుంది మీకు ఇక్కడ కూడా జీతో మల్టిప్లై చేయాలండి ఆ వెయిట్ ఈ వెయిట్ ఫైనల్లీ ఏమవుతుందంటే మీకు విల్ బి గెటింగ్ ఈక్వేషన్ సర్ఫేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు HRdg/2 cos theta ఇది నోట్ చేయండి మీకు పైన కామన్ టర్మ్స్ తీసేస్తాను అర్థమైంది కదండి డెరివేషన్ టోటల్ వెయిట్ ఆఫ్ దిస్ సిలిండర్ ప్లస్ దిస్ సిలిండర్ ఓకేనా అండ్ ఇందులోంచి మనకి హెమిస్ఫియర్ తీసేయాలి అప్పుడే మనకి మినిస్కస్ వస్తుంది వాల్యూ ఎందుకంటే మొత్తం ఎంత మనకి కింద వెయిట్ పడుతుంది ఈ వెయిట్ ప్లస్ ఈ హెమిస్ఫియర్ వెయిట్ ఈ వెయిట్ ప్లస్ ఈ వెయిట్ మొత్తం కింద లాగుతుంది
ఈ వెయిట్ ఆల్రెడీ కట్టేసాం. ఈ వెయిట్ ఎలా వచ్చింది? టోటల్ స్పియర్ ఎంత? 4/3 πr³ హెమిస్పియర్, ఇది సగం గోళం కదా, దట్ ఈస్ 2/3. దేంట్లో మైనస్ చేసాం? ఇదిగోండి ఇందులోంచి. సో ఇందులో కొన్ని కామన్ టర్మ్స్ తీయచ్చు కదా మనం. చూడండి ఏముంది ఇక్కడ మనకి, చూడండి ఇక్కడ ఫార్ములా రో ఒకటి, ఇందులో కూడా రో వస్తుంది కదా. వెయిట్ డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ పర్ వాల్యూమ్. సో రో విజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెయిట్. సో ఇందులో కూడా రో ఉంటుంది. సో కామన్ టర్మ్ తీస్తే మీకు రో పై జీ, చూడండి రో పై జీ, తర్వాత r² తీస్తే ఇందులో చూడండి రో పై జీ r² తీస్తే ఇక్కడేమో హెచ్, ఇందులో ఏం మిగిలింది? రో పై r² జీ తీస్తే ఐ థింక్ r/3 చూడండి కామన్. చూడండి మల్టిప్లై చేయండి కావాలంటే. రో పై r² ఇంటూ r³ g/3 సరిపోయింది కదా. ఇది పై పోర్షన్. సో నౌ దిస్, ఓకే, నౌ దిస్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు దిస్ అప్వర్డ్ ఫోర్సెస్. అదవుతుందా? ఇది సర్ఫేస్ టెన్షన్ టీ ఎలా యాక్ట్ అవుతుందండి? యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ థీటా అనుకోండి ఇక్కడ, ఇది థీటా, ఓకేనా, ఇది థీటా. ఇది థీటా అయినప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుంది? టీ కాస్ థీటా, ఇది టీ సైన్ థీటా. ఇట్ ఈస్ ద టాంజెంట్ డ్రాన్ కదా, టచింగ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ అండ్ ద గ్లాస్ ట్యూబ్ మెజర్డ్ ఇన్ సైడ్. సో ఇది ఎంత అవుతుంది యాంగిల్? ఇది టీ కాస్ థీటా, ఇది టీ సైన్ థీటా. దిస్ ఈజ్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ బికాస్ దీస్ టూ గెట్స్ క్యాన్సల్. ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ అలాంగ్ ద పెరిమీటర్, అందుకే టీ కాస్ థీటా అంటే 2πr. సో ఇప్పుడు రెండు ఈక్వేట్ చేద్దామండి. అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ డెరివేషన్, కమింగ్ టు ఎండ్. ఇది కొంచెం మ్యాథమెటికల్గా జాగ్రత్తగా చేయాలి, అప్పుడే మీకు వస్తుంది. సర్ఫేస్ టెన్షన్ విల్ బి యాక్టింగ్ అలాంగ్ ద టీ కాస్ థీటా ఇంటూ 2πr. ఓకేనా? నా జాగ్రత్తగా చూడండి, ఇది నాకు ఏం కావాలి? నాకు ఇది కావాలి. కింద తీసుకొచ్చండి. రో పై జీ r² ఇంటూ h ప్లస్ r/3 బై 2πr cos theta is equal to t. ఇప్పుడు పై r² ఇక్కడ చూడండి కండిషన్ ఇదేంటి? జనరల్ ఈక్వేషన్ ఇది, అర్థమైందా? జనరల్ ఈక్వేషన్ అంటే when r is less than h, ఇది జనరల్ కండిషన్. చూడండి ఎంత వచ్చింది నాకు? రో జీ r ఇంటూ h ప్లస్ r/3 బై 2 cos theta is equal to t. This is the general expression for surface. అయితే మనం ఏం చేస్తున్నాం? when h is very much greater than r, when this height is very much greater than the radius of the glass tube, then this is neglected. r/3 can be neglected, ఇది తీసివచ్చు. అప్పుడు మనకి ఫైనల్ ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది? సర్ఫేస్ టెన్షన్కి HR rho g by 2 cos theta ఎంత వచ్చింది కదా, HR rho g by 2 cos theta. This is the final equation from capillary raise method. కొంచెం మ్యాథమెటిక్స్ అప్లై చేస్తే కానీ ఇది రాదు. When h is very much greater than r, r/3 can be neglected. r is the radius of the glass tube. అర్థమైంది మీకు ఎలా వచ్చింది అనేది? ఆ మెనస్కస్కి ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది టాంజెంట్? ఈ డైరెక్షన్లో ఏంటి పనిచేయదు. సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఎలా పనిచేయదు? ఎలా ఉందా? పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద గ్లాస్ ట్యూబ్ అనమాట. అందుకే ఇది టీ సైన్ థీటా, ఇదంతా టీ కాస్ థీటా, యాంగిల్ థీటా. ఇది టీ సైన్. దిస్ విల్ బి నాట్ యాక్టింగ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ అలాంగ్ ద రేడియల్ సైడ్, ఓన్లీ అలాంగ్ ద పెరిమీటర్ పనిచేస్తుంది. అందుకే టీ కాస్ థీటా తీసుకున్నాం, అప్లై చేసాం. సో దట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ అండి బై క్యాపిలరీ రైజ్ మెథడ్. తెలంగాణ స్టూడెంట్స్, లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి 14th వన్. డిఫైన్ యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్, డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ వాటర్ వెట్టింగ్ ఏజెంట్స్ అండ్ వాటర్ ప్రూఫింగ్ ఏజెంట్స్ అండి. 14వ క్వశ్చన్ సరిపోయేది. రైట్. సో డెరివేషన్స్ చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలండి మీరు. అర్థమైంది కదా? ఇప్పుడు మీకు ఇందాక ఇక్కడ జూమ్ చేశాను కదా, చూడండి. ఇప్పుడు ఇది కదా, ఓకే, ఇది గ్లాస్ ట్యూబ్, ఓకేనా. ఇక్కడ మీకు మెనస్కస్ ఫామ్ అయింది కదా. ఇది ఎలా ఉంది? మెనస్కస్ ఇది ఫామ్ అయింది. సో ఇక్కడ ఫామ్ అయింది లైన్ ఇది. సో ఇదంతా వాటరే కదా. సో ఈ వెయిటెడ్, దీని వెయిట్
ఈ సిలిండర్ వెయిట్ ప్లస్ ఈ వెయిట్ ఇది మొత్తం పనిచేసింది. ఈ వెయిట్ ఎలా వస్తుంది మనకి? ఈ వెయిట్ అనేది టోటల్ స్పియర్ అంటే 4/3 πr³ లోంచి మొత్తం దీంట్లోంచి హాఫ్ తీసేయండి. అంటే దీంట్లో హాఫ్ ఎంత? 2/3 అనమాట. 2/3 πr³. సో ఈ వాల్యూ ఎంత? 2/3 πr³ ఇందాక అదే వేసాం మనం. అర్థవుతుంది మీకు? టోటల్ స్పియర్లో హాఫ్ హెమిస్పియర్ కదా ఇది. హెమిస్పియర్ ఇది మెనిస్కస్. ఇది చూడండి హెమిస్పియర్. మిగతా భాగం పైన ఉంటుంది ఇలాగా. అందుకే మనం 4/3 πr³ సగం తీసుకున్నాం. 2/3 πr³ తీసుకున్నాం. ఓకేనా? తర్వాత ఇదేమో మనం ఎంత తీసుకున్నాం? మనం ఇందులో ఎంత తీసుకున్నాం? πr² × h πr³. అందులోంచి ఇది మైనస్ చేసాం. అప్పుడు మనకి మెనిస్కస్ వాల్యూమ్ వచ్చింది. కొంచెం మ్యాథమెటిక్స్ అండి, ఇంకేది. ఓకేనా? రైట్. నౌ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి. యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అడుగుతున్నాడు. ఈజ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. 14th one. Differentiate between water wetting and water proofing agents. Examples. యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అంటే ఏంటంటే మీకు చెప్పాను కదా డయాగ్రామ్. ఇదిగోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వాటర్. సపోజ్ ఏ గ్లాస్ ట్యూబ్. ఓపెన్ at both the ends. వాటర్ సాగింగ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుందండి. ఇఫ్ యూ డ్రా tangent touching the surface and the glass tube, this is the tangent touching the surface and the glass tube, and it is measured inside the liquid A, B, C. This is called angle of contact. It is acute angle for the water. అదే మెర్క్యూరీ తీసుకున్నట్టుగైతే మనకి ఇట్ ఈస్ హాగింగ్ అండి. సేమ్ గ్లాస్ ట్యూబ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఫర్ మెర్క్యూరీ, it is hogging structure, and because of its more density, mercury is depressed down, and if you draw tangent touching this one, it is an acute obtuse angle ABC around 135 to 140 degrees. So the angle made by the tangent drawn touching the surface of the liquid and a glass tube measured inside the liquid is called as angle of contact. తెలుగులో దాన్ని స్పర్శ కోణం అంటారు. తెలుగులో ఏమంటారు? స్పర్శ కోణం, యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. ద యాంగిల్ మేడ్ బై ద టాంజెంట్ డ్రాన్ టచింగ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ అండ్ ద గ్లాస్ ట్యూబ్ మెజర్డ్ ఇన్సైడ్ ద లిక్విడ్. ఫర్ వాటర్ జనరలీ వీ టేక్ 0 degrees theta is equal to, అండ్ మెర్క్యూరీకి 135 to 140 degrees. ఇప్పుడు డిఫరెన్సెస్ అడిగేటండి బిట్వీన్ వాటర్ వెట్టింగ్ ఏజెంట్స్ అండ్ వాటర్ ప్రూఫింగ్ ఏజెంట్స్. చూద్దామండి. గీత గీసుకొని చెప్పేస్తున్నాను చూడండి. రైట్. సో రాసుకోండి. ఒక 4 మార్కులు కాబట్టి ఇది SAQ కాబట్టి మధ్యలో గీత కొట్టేసి 4 points రాసేయండి. ఇదివ్వండి. లైక్ దిస్ యూ హావ్ టు మేక్ ఇట్. వాటర్ వెట్టింగ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వాటర్ ప్రూఫింగ్ ఏజెంట్స్. వాటర్ వెట్టింగ్ అంటే ఏంటండి? ఇట్ అలౌస్ వాటర్ ఇన్ టు ద క్లోత్స్. ఇట్ అలౌస్ వాటర్ into the clothes, okay, by reducing the surface tension. అప్పుడే కదా డిటర్జెంట్స్ ఈజీగా డర్ట్ బయట రిమూవ్ చేస్తుంది. వాటర్ ప్రూఫింగ్ ఏం చేస్తే పాప ఇట్ విల్ రిపెల్ లైక్ హైడ్రోఫోబియా అనమాట. ఇట్ విల్ రిపెల్ ద వాటర్. ఇట్ వోంట్ అలౌ ద వాటర్ ఇన్సైడ్ టు గో అండ్ మేకింగ్ ద సర్ఫేస్ టెన్షన్ మోర్. సర్ఫేస్ ఎక్కువ ఉంటే లోపలికి వెళ్ళలేదు, తగ్గిస్తుంది కాబట్టి ఇది క్లోత్స్లో వాటర్ వెళ్తుంది. ఓకేనా? తర్వాత ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఈజ్ లెస్ అండి. థీటా ఈజ్ లెస్. దట్ ఈస్ అఫ్ కోర్స్ acute angle for water wetting. ఇక్కడ థీటా ఈజ్ మోర్, యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఈజ్ మోర్. దట్ ఈస్ obtuse angle you can take more angle. అంటే దీనికి బాగా తక్కువ, ఇది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా? థీటా ఈజ్ మోర్. తర్వాత ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎగ్జాంపుల్స్, బోర్డ్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయండి. ఆల్కహాల్స్ ఫర్ వాటర్ వెట్టింగ్. ఆల్కహాల్స్ ఇంకా కావాలంటే సోడియం, ఆల్కహాల్, ఎథాక్సిలేట్స్ అండి. ఆల్కహాల్ అండ్ ఎథాక్సిలేట్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ వాటర్ వెట్టింగ్ ఏజెంట్స్, ఎథాక్సిలేట్స్, sodium laverly sulfate,
sodium LaVRyl laveryl sulfate. ఓకే, ఇది కెమికల్ ఎలిమెంట్స్ అండి. ఓకేనా, వెట్టింగ్. అలాగే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ ప్రూఫింగ్ వచ్చినప్పుడు యూ హ్యావ్ సో మెనీ సిలికాన్స్ అండ్ సిలోన్స్ అండి, అలాగే వ్యాక్సెస్ అండ్ పారాఫిన్స్. దీంట్లో వ్యాక్సెస్ అండ్ పారాఫిన్స్. ఓకేనా, అలాగే సిలికాన్స్ అండ్ silones, SILONS, silones. So these are some chemical elements and which are used as waterproofing agents, and these are as water wetting agents. Here theta is less angle coated, here theta is more. It will hydrophobic, it will repel water by using these chemicals, and these will attract water by reducing surface tension. Here surface tension is increased. Okay na, adanamata. Clear all of you? That's it andi. సో తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ మీకు మొత్తం 14 క్వశ్చన్లు ఇచ్చాడండి కొత్త టెక్స్ట్ బుక్లో, న్యూ సిలబస్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిజిక్స్కి. 14 క్వశ్చన్స్ వీ హ్యావ్ ఆన్సర్డ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 4 మార్క్స్ తగ్గట్టు, అండ్ ఓన్లీ 1 వీడియో ఇస్ లెఫ్ట్ ఓవర్, దట్ ఈస్ టెక్స్ట్ బుక్ ప్రాబ్లమ్స్, అండ్ ఆల్ హార్డ్లీ 7 ఉన్నాయి. దట్ అగైన్ ఐల్ బి మీటింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ప్లీజ్.